Alafu kuna hii recent issue. Cherargei unajua ni mtu anakuwa ni confusing sana. Cherargei anakaa bafuni lakini pia ana vita zake na watu wao huko. But I think to me nimekuwa nikimwangalia naona ni kama Cherargei akona the people's heart. No msemo mwenye akona touch ya grau. Anajua kwetu mazetu wa kuagi. Atukuagi mazetu. Tunataka msemo mwenye anakupandisha. Unajua like Mount Kenya utapata kuna hizo mashule poa zilitengenezago huko back in the days. Basi tukianza kurudi huko Marakwet napata mambo si shwari. So I think the guys ako hapo but mimi naona anataka kuwa governor. Hata basi mimi naona anataka kuwa governor. Jamani but ukumbuke aje ukiangalia yangu haijai sasa. Okay, away from that. Role ya Senate ni. Although yes, I will give him that. Yeah. That he's campaigning. Yeah. Mimi lakini mimi naona that of us utamwona amesoma governor, you can take that to the bank. But pia vitu ana point out yenyewe vitu zile zinauma. Wenyewe msemaga I will politics yako inaweza kuwa na ujinga. But the day that you make sense nasema yenyewe ukweli hapa yenyewe Arusha na make sense. Kama yeye alikuwa anasema man watu wamespend do, watu wana waste do. Wana spend how much kwa keki. Although pia yeye ni claims zake so 5 million. Hatuna evidence 5 million on keki. And jina mandazi unajua ya mandazi sijui ni 70 mandazi. So we don't know if it's true. Those are what he was saying. No, anasema vizuri kwa nini ni za control of budget. He is alleging so unajua yeye ndo amesema so we have not looked at the kwa birthday anaweza kuwa na pia. Chances are very utapata pengine anasema ni 1 month na pengine it's a long period of time. Na pengine imeingiza makosa zingine. The government pia papa wake haikuwa gipo. But one thing I will say about that guy is that and make a point fulani that maybe you don't focus on. History ati wanapigania kwa Kingpins. Unajua who is who? One thing that I hate with all my heart, ndugu msikilizaji, history ya Kingpin. History ya kugrupiwa into balls and containers. Unajua it's about time baadhi tuache ujinga. Mimi naona ni ushenzi. Sasa Russia anapigania kwa Kingpin wa Nakuru. The hell is that? Unajua ile umse yani anajitengenezea shamba, alafu sema shamba ni yangu. Yani ile you just manufacturing this thing. First of all, mulisema story ya dynasty imeisha. Sasa unataka kuwa king wa nini and ulimaliza mama kingdoms zilikuwa zinamalizwa ndio apate space ya kuingia. Si hata alikuwa anazimaliza. Alafu mnasema hapa Kingpin. I'm like Kingpin. Kenya sasa unaweza ongea kitu. But what I'll say, people vuko kwa kina Cherargei watapigwa ni miti. If that is the kind of leadership we elect huko away from your Senate. Unajua okay, Senate inajaribu unajua kazi yake ni gani? Ku oversight. Sawa. So an oversight anapiga role yake. Cherargei anapiga role yake kama yeye. So anajaribu ku oversight both the MP, senator, the CS. Because pia unakumbuka ile story tulisema whereby inatudhigi sana. Hiyo story ya cat. Kipchumba Murkomen akipigwa CS, hakupigwa CS ya nini, alipigwa CS ya side yetu. So unaelewa. So watu wa Marakwet na film mmepigwa ni miti. If pigwa ni miti was a person, watu wa Marakwet ndio pigwa ni miti. But we get to the neighbor ati nataka kwa Kingpin. So in other words, you want us, mimi whenever I hear people saying Kingpin, you want us to follow you blindly because wewe ni Mkikuyu. You want us to follow you blindly, even you can break it down. You want mkubwa wa Kipsigis. Sijui we want you to follow you blindly because wewe ni mkubwa wa Kikuyu wa Jaluo, unajua? Kwanza kile kitu kwanza niliona hizo Kingpin kwanza na huyo Eli Doalo huyo at DCS. Ni wa ICT ama ni ICT. When the biggest thing alisimama akasema ni kuweka wifi, free wifi. Yes. Hata hoteli kadogo kamtaa kakona free wifi. Kitu na ni bonde huyo mzika hiyo gengi. Unajua mpaka msana anaandika hapo kwa Twitter. Unaona? Unde the next Kingpin of what? Next Kingpin of what?
Mimi ni Mjaluo niko Nakuru. I don't care who Owalo is. I don't even want to know who Owalo is. Sitaki kujua kama ana watoto, sijui kama anaishi kwa nyumba, anaishi kwa mti. Whether it's a Cro-Magnon or is the Zinjanthropus. I don't care. You want me to follow this guy because you want us. Unajua, bakile nakujega na ulizaga hizi vitu. I don't think hata baba is somehow self-made. But it's very hard. Hata honestly, I will give it to Ruto. Ruto tuko na issue yake nini, but I will give it to himself. Enyewe earn hiyo leadership yake na watu akimfollow enyewe create something. I don't know if it's for the good of it's the Ku Klux Klan, yes. It may not be for our good, but I will give him that. He's organized and people follow him because of leadership quality. Lakini hizi nizitumia jina hizi ninjas hizi hapo kwa mtaa wanajaribu ku-create kingpinship. Let me use the phrase kingpinship out of nowhere. Edile ati sasa mimi sasa acha nitafute MP wa 10 wakuja waseme Sarushi ndio kingpin. So somehow sisi wengine wote nile design ya kuu. Tunafanya kuu huko juu, ami yote atalafu itafuata. So ndio nimesema tu hapa. Mtu wote kwa hiyo shinanigani ya tribal kings and stuff. Trust you me. If Pigo ni miti was a person, go mix mbaya sana. The DJ is cooking you because tumekam kunotice kitu moja, wasio perform. Hawakujagi na hizo stories za Kingpin. Yes. Wakujagi na hizo ufala zote zinakuja nazo. Leadership is earned. Exactly. Leadership na kitu ni selfless. Ni selfless. Muzemaga ile ujinga, and I've done this many times. We, nimeleta rush, we nipatie pesa yangu. Mimi ndio Kingpin wa akina rush. Nimeleta rush, nipatie pesa. And that's what they're doing. Exactly. They are selling us as voters for their own personal gain. Nimeleta rush na watoto wake, akona watoto watatu, akona bibi, hizo ni kapi? Hebu nipatie pesa yangu. Nipatie yangu. In the real sense, msana need. Hata pesa utampatia. Atatoka tu aende aje rush hapa. Because as much as tutasema nilikuwa nicheki praise kuna mahali alikuwa heko alisema huko Trans Nzoia. Wase walimwambia Tima mpaka kabidi akageuka hivi akasema bro sikizeni sijui nini kidogo acha kale tu stima pia akona bana hawa si watoi. Akarudi back to senses. Point is udanganya wate kabisa. What are you hawa jingo kirevuka because this fools are it will catch up. And I feel utapigwa ni miti the same way wanapigwa ni miti. I feel in my heart of hearts Rush. You jinga Kingpin cannot be sustained. Within the current political climate, it cannot be sustained. But now your kingpinship, let me use that word, your kingpinship also needs a lot of work, a lot of sacrifices, and a lot of outcomes. This is the issue why Ruto is struggling na watu. Ruto and outcomes. Ruto is good at organizing, but and outcomes. Exactly. Ati kitu ilisumbua sana Uhuru. Hakuwa na outcomes. Unaona? Outcomes za Uhuru amekuja kuziforce mwisho. Huko mwisho, but hakuwa na outcomes. And that's what walikuwa nasema mazi Uhuru akota hajashikilia kitu. Exactly. Kibaki had a few outcomes. In fact, by the time fragile Jaden. By the time Kibaki aingie to O2, Kibaki had outcomes. Na a lot of the people wale hata waliingia naye to O2, hata kina Martha kina nani wako na outcomes. Baba nani wako na outcomes. But when you don't have outcomes, na unataka kuwa Kingpin, inakuwa stress. That's why unaona hata watu wanashautia Ruto. Unajua hapo beholden, you know msewe kwenda. You outcomes. Me personally been a feeling outcomes. Hata asa akina Nandi governors wakimbie round and round, akina Murkomen wakisema wanataka kuwa Kingpin. I'm happy. But what is interesting is chances and I say on record, chances za Ruto kurudi without a gun back in office. Itakuwa ni ngumu. Kama Kibaki aliperform the first term. Na bado alipoangwa. Na aliperform. Ikabidi ajitenge mbaya. Election will happen. Apara, but okay. Now that you have opened that Pandora's box. Mimi from what I saw, Kibaki
Vile tumeanza yeye ule mzee mwingine ali make promises. Yeah. Hako fulfill the political promises. The economic promises is fulfilled. But he made a lot of, ukikumbuka ilikuwa coalition kubwa. Yeah. It was a massive coalition. It was a massive rainbow movement. coalition. It was a hapo ndo wase massive, wa LGBTQ walinyang'anya serikali. it was a massive movement. No movement ilipush mpaka Moi akaona this is too much. Yeah. Watu walikuwa na jaa. Ukumbuka hiyo kitu? Nakumbuka. Watu walikuwa na jaa wanakaka, yani mpaka hata huwezi amini. There was a lot of hope. Crowd, unaona? So, aku fulfill the political promises to the people who made the political. Yeah. Unaona? Na eventually hiyo kitu ilikuja ikambite. Yeah. Na Kenya hii issue yetu pia kama Ruto pia is the same thing. Yeah. He made a lot of promises. Kwanza hii hasara sijui nini. It was another thing. He has made a lot of promises. Yeah. But honestly, angetaka kusaidia watu. Angemekiza differences. But sasa jinsi ulimekiza promises. Unajua watu wanangoja. Watu wanangoja. Kuona kwanza separation ziko mingi. Kwanza bulichukua deni ya 70 years. So wewe chukua deni waende kuunda tengeneza vitu vingine. Next thing unaenda kuchukua pesa kwa IMF, mabafis. Sasa mabafis sasa ndio wanakukula kushinda hata ile pesa utapewa. Exactly. In the end he will end up struggling. So ndo akifika pale yeye kuisha kushinda clean. Ndio nimesema to clean ati ashinde the coming election. Unless we always give that disclaimer, unless he sees the error in his ways. I don't see nothing. He cannot salvage because anaweza bado miaka ni mingi. No, vitu zenye anafanya bado miaka ni mingi. No, unajua Chris bado miaka ni mingi. Chris tumeona tuko ile ifi yetu. Why do we pick what we need? Why do we bado miaka ni mingi. No, why do we miaka ni mingi. No, acha tu nikue hope against hope. Unajua ile una hope mshachapa 3-0 una hope utafunga bao 3 the last 10 minutes. Ni sawa. But at least give me that hope. Anaweza kutana na Yesu hapa katika kabla vika Damascus. Ku Klux Klan aiezi. Okay, point is very simple. Okay, chances sikatai. The 4K club chances za kurudi na ndani. It's not very high. Because hata hii wamekata kufungua sava. Kiatu vile. He barely survived. Exactly. Na unacheki hiyo sava wamekataa kufungua. Hata hiyo sava bado inasema hiyo sava yenye wanasema walimchebukati. Ndio walichebukati baba bado anasema it was 200,000 votes. Yeah. Are you sure those 200,000 assuming it's true? But tuna evidence it was a lie. Yeah. So we are assuming it is true based on the current empirical data. Wanasema empirical data. He won by 200,000. How is it when they say wako na bado? People immediately. Na watu kama sisi wenye tuliuma kona, watu watarudi sasa waseme sasa huyu mzee hata wasimamishe mbuzi tunapigia mbuzi. But still again as Kenyan. Vile machungu. Hapigia mbuzi. Tupigwe ni mimi again. Like it is happening now. Because most guys nilikuwa nikicheki kwa very big forums wase wengi wenye wako na kichwa mzuri wa vote. They didn't. But sasa mimi siwezi wa blame. Nikipia hata mimi nilienda kupiga kura ndio hata siseme sikupiga. But sikuwa na site. You must motivate me to go vote for something. I was voting against something. I was not voting for something. Na hiyo ndio kitu yote inaumiza watu wengi. And I think still again Chris, na hiyo ndaenda deeper. The Pigo ni miti edition itatuacha kwa life. Kama tutaishi hivyo because if the Railas of those days, the Matibas, okay? The Enjoyers. So sawa. Huyu chali alihangi yangu huyu wa 82 Air Force. If these guys didn't step up because hakukuwa na motivation. You don't get my point. Mimi nakwambia aje. 207 they were too clear although ilikuwa ni ukabila 110%, but there were two clear ideas, the ideologies that were proposed. Hata nasema 2013 there were two clear ideologies. Unaona? In fact tutabidi either argue hivi. 2013 Raila did not do his work. Raila alianguka. Raila alibo. Sasa alikaa more dynamic. Yes, ilikuwa bado kuna vile pengine mtu alimchebukati somehow, but I feel like the dynamics ya watu wa Jubilee, they were more organized, they were more effective, they were more efficient, and they sold something
that was better than ya Raila. Hata sasa ukiniuliza platform ya Raila ilikuwa nini 2022? Hakuna. I can't even remember. Na jo Ku Klux Klan ilikuwa ni Ku Klux Klan. It's always 4K club. Haijai change. But ukiniambia Raila ilikuwa nini? Hakuna. Both of them did not have anything that they were selling us. They were selling narratives. They were not selling an actual. Unajua mimi kitu nilifeel. Ulikuwa but were too batarush. It was a movement. It was energy. It was everything. Hata ukikumbuka hata 2010 constitution ikitaka kupitishwa ndio nao tulijua itatoboa, but there was hope. Una understand? Hata wakianza ku reform unasikia yani ndio nataka ku feel a part of that, na una feel hata ukivote hata ikishinda unafurahi. It's not a hollow, si kama Manu ikishinda ama Arsenal, hata yakishinda haita make a difference in your life, but that one you felt. Okay, this is what I'm talking about. That is what has been missing. Na hiyo ndio kitu inanikasia na Kenyan politics. Hata leo now that we are here. Hiyo ndio kitu inanibwa na Kenyan politics. We have kept on losing. Sasa hakuna ukabila. Iko, but hakuna ile ukabila ile live juu at 7. Amusemi tu tunataka Wajaluo ende hivi. Tunataka you will no longer say that. But iko. Hiyo ndio the main the main driving factor. But at the same time uko nyuma. Since you're not saying these things, inabidi come up na narrative. That's why anasema hustler nini. But in the real sense ilikuwa ni Wakale na Kikuyu create a coalition. I think Cleo Deacon Chris, as much as anasema, is talking a lot of sense. Good points. But kwangu Deacon Chris kuna mahali unapotea. The struggle ndio tufike back hapa 202 didn't just start overnight. Sawa. These people wamepitia a lot of crap. Sawa. Wakajiorganize regardless of whatever they were going through. Sawa. Waka keep that hope. Sijui unanielewa. Sijui unaona hiyo picha Timothy Njoya somewhere anapigwa, huo jamaa alipigwa tukaona ni kama amezima. Like anapigwa mpaka anawasuko na farasi. Like kama sio amesimama hapo, like we want to deal with you, you're not going to speak tomorrow. Unajua? Unashika the Nyayo torture chambers. Sawa. Whatever was entailing there. Yes. But with time, sika tunaelewana hapa chini hakukuwa na hope kabisa. But with time walikuja wakibuild hiyo hope. Wakawin the first fight, which was the first fight. Ni kupata multipartyism. Sawa. Hiyo ndio walipata ya kwanza. But my friend. No. Chris, let me finish. That was a movement. Ndugu, patuja umamizi hapa yenye najaribu kuargue ni that was a movement. That was a movement that was answering a certain question. Unasikia? It was answering a certain call within the people. 202, it was answering a certain call. Point is in that. After 2013, there was a certain call. In fact, now in 2013, there were kulikuwa na two paths. People could choose. Yes. Tulingia isa ingine tukapigwa ni miti for 6 years. Yes. But they were there. Unaona? Okay. Hata mabarabara walitengeneza to some extent na SGR, all those things. At least they did something which was still misplaced, but they did something. But 2013 you could see, 2007 you could see, although 2007 ilikuwa ni kabila na ndio ikatuchoma in the end, but 2007 pia you could see the two different ideologies. But by the time you fiki 2022 ndugu yangu, you're just voting because that is the side that you want to win. It's losing, yani nasema over time tumelose mpaka hata hiyo narrative ya hustler na dynasty. I hold water. Tuseme tu kweli. I hold water. Which I understand. Which was the main motivating factor for one side. Okay, tukatai. Tunasema hivi. The Kenyan struggle. Hapa ndo mahali penye Chris hataki kunisikiza. Deacon leo ameamua kichwa ngumu. The kichwa ngumu. Sawa. But hana ubaya. Deacon is just trying to engage. And this is what we call healthy debates. Point yangu ni Chris, nasema hivi. Regardless of how moods were. Sawa. Regardless of how moods were. Wase bado walijaribu tu kupropel. There were no good times back in the days. Wakangangana wakakuja wakaanza kuona some light at the end of the tunnel. Wakakuja, so by the time tunafika 202, everybody was like sasa hata Moi tutaenda kumtoa kwa hao. But if you go backwards, hiyo time ya multipartyism, hata jina yake kuitaja ilikuwa pressure. You understand? But by the time inafika 202, people were like fed up to a point where sisi hata kama tutakamuko kwako sasa kukuoa kwa hao, we are ready for that. You understand? Tulikuwa tumefikia point ya Egypt. And that's when unacheki hata yeye alicheki akaona,
sina places za kustand. I don't have any foundation. Yani hii ni ile nyumba ya kuangusha na maji. Unajua maji ikikam ni destroy. Maji inaga the story. Ati sijui uliunda na simiti sijui ulikuwa umeunda na chuma za. He doesn't care. Inakuja top engineering, he doesn't care. Itakuja ipite nayo. Umeget? So hii ilifika hiyo point Moi sasa hata yeye pia akafeel pressure. But it was siko unanishika ilipepeteo kama jiko. Pole kama kaka kwanza kaka wako. Of which unachikia point una make sina problem nayo. Una understand? I have no but problem. But sasa tuko kwako with the point that you're making, sina problem now, and I admit inaanza kutoka chini. What the problem that I had is that as of 2022 the options that we had, una understand? At that particular time. Hata sisi tuko hapa. This is a movement we are doing. Tumeunda mpaka malebo bwana. Unaona? It's sisi tuna fight our own fight, our own battle in our own way. Of which that's why tuko hapa. We spend so much time talking this thing. Unaona? Hiyo ina shida. Unaona tu kama sisi. Hakuna shida. And there are many people like us. And there are many people across. Hata unaona kwa Twitter, wapi watu wanabonga, watu wana act, watu wako na psych. But the issue is at that time hakuko na options. You understand? That is the fault that I'm having with the Kenyan politics at this time. In that the activism, the nini tuko nje. Unasikia? Say hata wewe useme sawa, okay, tumefunga kina Ruto wote tuweke watu wa ODM. That Wajakoya was Wajakoya was an option. There's a chance. Tutenda tu hapa. This is what I'm talking about. Shida yetu wa Kenya tunaangalianga to the horses. We have never come to conclude about the donkey. Which is fine. Ndio nimesemaje options. Hizi options zenye Chris akakataa. Hiyo ndio kitu ninajaribu kutoa kwa hiyo mix. Like tunakuwa na option. Tunakuwa na the third person, the fourth person. Sawa. Who can surrender? Okay, ndapeana example ya Madagascar. Sawa. Madagascar waliamka asubuhi wakavote nani in. Amea DJ. Sawa. Lava na manano. Anaitwa Rajoelina. Alitoa na wale manano. Rajoelina tumeshika. So your time uchali DJ. Alika maybe. Sawa. Obviously kulikuwa na wasee wakubwa zaidi ya DJ. But what do people did? Hata mzee wa Ukraine. Twende Sierra Leone. Mzee Ukraine alikuwa ni Churchill. Exactly. Mpaka alimake movie what actually happened to him, but tumsema kasema mimi nataka kuwa president. Nakashinda tu. It's like it came true. Unaona yeye was comedian mpaka hata sasa hivi watu wako abidi that why itafika hivi and stand that strong. All these years what do you abidi? We get away. Twende Sierra Leone. No, twende Sierra Leone. Sawa. Kulikuwa na George Weah. Big Kingpin. Kulikuwa na mama. Ellen Johnson whatever. Udema aliwashinda na akapita through. Point yenye tuko nao hapa upuzi yenye tuko nao hapa kama wa Kenya ni hiyo story ya we only see the horses but we never want to see. Umenishika? Back in the days ya kina Raila they never used to only look at the horses. And that's why unapata tulikuwa na Matiba, tuko na Raila side nyingine, tuko na Kibaki amesimama pandele nyingine. Everybody has an option. Sasa okay. Now here tutaongea for too long, but unajua what happened? What okay. Tukisplit hizi kura tutashindwa. Sasa itabidi tunaona sasa tumeingia into the era of coalitions. Kitambo ilikuwa ni kila kabila ipigie mtu wake. Alafu boy anachanga mbili tatu na pia. So akasema pana sasa from now on na tu wakaona okay. If we come all together tutabwaga hii side nyingine. Hata 27. If we come all together na tuzifuate gava itadunda na ilidunda ikabidi tunasemaje ukiangalia kama ile time tunakataa kuvote we had an option which was Wajakoya. Sijui kama tunaelewana. Because this guy hakuwa na mse wote mwenye anamgoja the Jaguars and the rest Isaac Mwaura wako kando wanangoja si tukifail bro tunangoja kazi wewe uunde kazi ndio kuja hapa ameanza kuta assistant ministers 50 you get the point. But Wajakoya we were to hold Wajakoya accountable for each and every other deed. Na hapa ukiangalia Chris ukiangalia vizuri no he didn't convince niggas that is mistake. He did because point yangu si
Sasa hiyo part ya Wajakoya was cool enough to mimi siko na issue na Wajakoya. Issue yangu ni he didn't convince enough people. Ndasema hivi, me to me he convinced, but shida yetu ni moja again. I repeat there. Point ya kama si hizo host mbili na support. Sawa sawa. The neutralizer katikati mimi simuoni. Umeget? If we can only see the neutralizer as a candidate who is effective like the two horses, tutapigwa na miti tena. Pigwa ni miti will be a story. Okay. Unafikiria sasa tungekuwa kamera ngapi ya bangi? No. No, let us be honest. Sasa tungekuwa kamera ngapi ya bangi? Tuseme tu kweli. Okay, to complete this, tumeenda tu fanya hii story. Mimi naweza hivi from a personal standpoint. Bubai raise another debate, but it tunaweza forward for another day. Kenya ikosagi huo msee. Watu wakusema huyu msee anasema kweli. Huyu msee yeye ni different. Haikosagi. Unakumbuka Abduba Dida? Abduba Dida made so much sense. Exactly. But ni kama pia tumezoea huo msee ku make sense hapo katikati. At all times. Ule vice president ule jamaa kuna mwingine alisimamanga aka make sense. Hiyo iko hii mwaka ilikuwa I think 2017. Alibonga sense sana. We always get that one politician who has no hope of winning, but he makes a splash. Exactly. Unaona? Agina Nazli Omar walisimama. Unaona? Kuro court pia wakati Kuro alikuwa na bonga sense. Alibonga sense na akasimama katikati. So my problem ultimately of all these things is that if you're making sense, pia unacheki the political game has still to be played. You don't need to play it as it is. Na hapo ndo pale wa Kenya walinibo na muendelee kupigwa ni miti because I felt like the best example of how somebody tried to do something different. Anaitwa nani huyu jamaa? Boniface Mwangi bila alisimama starehe na kafomio party yao. Unacheki? That guy was honest. Exactly. But we realized munataka niggas who shoot DJs in clubs. Questionable character. Munataka questionable characters. Because you want a circus. You want monkeys, you want lions, you want tigers zinaruka through hoops of fire. That's what you want. Munataka comedians, munataka kuona Churchill kwa news. That's what you want. Unaona? Jumina feel mtuka Boniface Mwangi in as much as he did not need to win ama, but his party is there. It's always been there. But Wakenya mutaki. Munataka msee nini? Back to ile episode yetu. But sasa ndo nasema kudos. Hata toa pesa yako. No, but kudos to hata ita the poor awapatie basari za tao bilibili. Unaona? Because that's what you want. So until Kenyans change their perspective, so that hata Wajakoya akikuja hapa na bangi zake, he can win legitimately na hizo bangi zake because people buy into that. Exactly. Now we've had so many people come from nowhere to win. Unaona? Kama ule msaji Argentina ni muenda tu, but walipigia kura ni muenda yake. You understand? Because you want, he sells something and you buy into it. It may be wrong, it may be right, but people need to buy into it. In short, mimi my last things kusema hapa remarks zangu za mwisho zitakuwa with the Kenyan population, tuache ujinga Israel. Rudisha Netanyahu, mtoa tunarudisha Netanyahu. Watu Netanyahu. Hata Italy ilikuwa hivyo. Berlusconi. We get the point. Until the day Kenyans watajua even the third option is an option. Sawa. And we can work with the third option better than the first and second option. Una Brazil pia ndio mpaka mzee karushwa ndani, akakaa jela. Akatoka jela mkamrudisha. And I think that's what we have been doing. Tukiangalia the two horses. Sawa. And that's when nimekama hapa nikasema kitu moja. Kudos Kenyans enyewe by the way, mimi kwangu naweza nikawarudishia shukrani. Bado wana change. Because today Ukio Mtata is a senator for Busia. Yes, sawa. But Senate hatujui nini inafanyanga Kenya. Being honest, Senate inasemekanaga ni oversight. But ni oversight haina meno. Can't bite. Tumeelewana. So bottom line unapata ni place ya kupiga tukelele. Okia akiwa activist na akiwa senator, it's almost the same. Ako more effective as an activist. Exactly.
Because this house haina role, hatuja define role yake. What do we want? What do we want? Disorganization. Thank you. What do we want? This is my take home. My take home ni ati nyinyi wase, please. Third option pia ni option. And it can make a lot of. So your story ya Chris kuniambiaga hapa juu ni mmoja wao, sijui nilienda sikuwa na motivation. Mi yangu na believe. Juu mi wajako yako ni convinced. But as a voter, I'm being honest. Mimi yenyewe mimi nakwambia tu from the top of my heart. No, mimi sikuagi na story za ukabila, sikuagi na story za mawewe, sikuagi na story ya nini. I always look out niangalie okay. Who makes sense to me? But 2022 no one made sense, including Wajakoya. I'm being honest. No one made sense to me. That's why I'm here. So that this is my voter, niwaambie tuache ujinga. So that msee itabidi make sense to all of us. Exactly. Na okay, point yangu Chris kinye najaribu kusema ni ati tusikose reason ya kwenda kupiga kura. Sijui kama tunaelewana. Because okay, naweza ngoja Chris. Naweza nikakuwa na 10 points sawa. Then nonsense. But we agree one thing. Kuna politicians hapo korogo ufala, but ile time anabonga akibonga sense tunamklapiaga mkono. Cherargei tunajua kuna wakati amekoroga yake yote. But at some point so after kupigwa ni miti properly. That I accept. Yeah. That's why nimesema. So you don't take off yangu kwa Kenyans new story ya tusiweka chini tuseme I won't vote again simply because hakukuwa na change ama hakuna msimu wana. From my point of view is this. Local politics must make sense. I'd rather niamuke nipigie Rui kama unasoma kama MCA. Hiyo ndaamka hata saa 10 asubuhi. Because I feel that I believe in you and I believe utafanya hiyo job juu tuko hapa na wewe. That's enough motivation for me. Hata I'd rather niende kupigia tu kura hizo zingine nizingize zikiwa blank zikuwa spoiled. That's my opinion. Ama kuna MP, ama kuna governor. Unaona? That can make me wake up for that specific person. Niende nisaidie. Understand? But at the end of the day you must tell me a policy that mimi mwenyewe naweza believe. That's why I've been honest that election had nobody offered me something that I felt. That is Chris as an individual. Yeah. And a lot of people felt like that. And I believe that's why 8 million people did not turn up because hakukuwa na wave. But still your story 8 million bado ni questionable because hawa kufunguliwa things were cooked up. Watu wakuja. No. Hey my friend, nilienda kupiga kura nikaskip hivi. Yaani nikaskip hivi. Unasemaje? Nilipiga kura kwa barabara sijui nini nilikuwa tayari. Yaani nilienda nikipiga unaona vile naenda kubai nyanya. Hivyo ndio nilipiga kura. So people didn't turn up. Jumbupa kaka line. Okay ndio nasema hivi. Mimi kwangu ndasema hivi. Turning up no turning up. Point is kenye najaribu kudiscourage the common Kenyan. Ndio tuache kupigwa ni miti. Tuachane na historia low turnout. Na tuache kuangaliaga only the two horses. Sawa. Sometimes the third Chris wacha nimalize. Today Chris ameamua ndio the deacon, the deaconess. The third horse. I don't care if it doesn't make sense, but afadhali tuko tunapigwa miti na kitu hiko ina make sense kushinda msemo mwenye anakuja aki make sense na wheelbarrows zenye hazitoi tusaidia. The Ku Klux Klan. Hakuna mali inatusaidia. No. I get your point. ODM today goja. No, let me finish. Please. No, this one I must finish. No, I must finish. No, wacha kwanza nimalize. Sawa. Tukifika kwa ODM on the other side at today, even in those bilateral agreements na siju talks zilikuwa bombas. Ukijaribu kuangalia nini wenda kubonga, it's total nonsense. Na wanakubali twende polepole. Wanakubali kuvutwa na Ku Klux Klan wakai chini wabonge nonsense. Na Mkenya huko amepigwa tear gas the whole month. So bottom line is as much as they convinced both sides. Sawa. Still wote wawili ni uchafu. So afadhali huyu mwenye haku to convince sasa tungekuwa tunamcontrol because leo hii niko sure. Imagine Chris if Wajakoya was to be the president hajaelectiwa na watu wa kwao atarudi huko nyumbani aseme clan kujeni hivi kae chini unajua wananiandama wanataka kunimaliza you understand ilikuwa ni yeye na Wakenya so angekuwa answerable lakini today the Ku Klux Klan the leader atakimbia huko unajua Nandi Hills sawa on the other side Gachagua will be on the mulima akipanda
mlima Mount Kenya. Umenielewa? Tukirudi on the other side, Raila could have been down there. Pia yaki protest kwake Nyanza. But if you were to hold Wajakoya, that is my argument. Sawa. And I finished it there. Sasa Chris, tukopo pengine, pigwa ni miti. Ultimately, I accept. But that was third option. Itabidi ya convince watu. Either way, you need to convince people. Be end argument yangu. I accept everything you're saying. But itabidi umse watatu. Au court convinced people, but mimi naona hapo ukabila ilimfunika. Hiyo sitakudanganya. Na ukabila isina problem dear voter. We don't talk about it hapa every day. But hiyo ukabila ndio inatusumbua. But like that's a whole different. That's like 3 hours worth of talk. Hiyo story ya ukabila. Tutaitafutia siku by then. Chris tutaiandika chini. Na Chris hata na kitabu yake andika kwa digital book. We should write that down, tutabonga about tribalism. But Chris, as much as anajaribu kusugarcoat, point is regardless of yet aniambia convincing, point yangu ni choice ya Wakenya ya convincing imelai only on the horses, whatever they call a horse. Unajua Chris nataka nimalizia. Unajua Chris ukiongea siwezi nikaongea. Chris ule mso wa kwanza alikujaga na doko market. The first person aliingiaga na doko market. Akuja kuconvince watu walikuwa wanapigaga barter trade. Walikuwa wanaona ni mgoroki. Mimi nimezoea nikikuja na peo mandizi, wewe unaenda na ng'ombe za mahindi. You understand? Mimi nakuja na maharagwe, wewe unanipatia. You get the point. Ule msemo alikujaga na doa kwanza kwa hiyo market. Akaambia msee hapana, mimi nakupatia tu hizi. Hizi ma coins. Wewe uende na hizi ma coins. Sawa? Alafu wewe unipatie mbuzi. Mwenye pia alishika hiyo do. Sijui kama tunaelewana. Mwenye pia alishika hiyo do ya kwanza, akaamua kwa nini? Nitaenda na hizi makaratasi ama hizi machuma because zilikuwa tu in whatever currency they were. Hiyo ndio ilileta money kaanza kutumika after barter trade. But it was a process. Point yangu ndio hiyo, sasa ndio nasema. That's what I'm trying to make Kenyans process that thing in their brains. Kwamba it doesn't matter na Chris akiwa mmoja wao, naongelesha mmoja wangu hapa. Hata mimi si believe in the two horses. Unajua mimi nakwambia I'm accepting all of those things. Makosa watu wengi pia ni two horses, na hiyo two horses come from a tribalism. You cannot run away from that. Ni ukabila ya ujinga. Ile nimeleta kinarushi nipatie kati yangu. It's that nonsense. Na it makes me really angry. Kama kuna kitu inanibond hiyo in that Waluya watapatiwa 30% of the Waluya wagani au Waluya wa sita. Unajua Waluya wa 10 hapa na mabeste wao. Unaona? At the end of the day, that's what I feel, that people are still beholden to hii ujinga ukabila. Na wenye wataki wanafila wako encouraged enough to break that thing. But pia as we rethink, unajua pia ultimately pia let me bring this argument pia from a different angle. Wajakoya cannot win by himself. He needs a team around him. That's another thing that ilifanya hata ukot ili haribikie. Kwa nini? You need people on the ground. You can talk sense wewe peke yako, but you need people on the ground. That's why Ruto alifika pale alifika. Alienda akabai the hungry niggas, the hungry Kikuyu, akaweka hapo, akachukua the hungry Kaleza akaweka hapo, unaona? That's why kuna watu wengine walitupo nje kabisa. Mpaka hata kuna watu walikuwa na msupport ndio tupo nje. Je, litaka watu wale wanaweza uza hizi sera huku chini. Same thing for Raila, same thing for Uhuru, is the same thing. Unaona? Sasa kuna mahali hata nilikuwa nikicheki governors wanaswipiwa. Like ukiangalia huko Kirinyaga alikuwa mwana Waiguru na mwenye alikuwa mbele alikuwa Ngirishi. Unakumbuka Ngirishi ndiye alikuwa kwa party, hata ndiye alikuwa idea ya Ku Klux Klan. Na pia katupo. Understand? Kaleta the real. So you need people in the ground. People on the ground are the people who actually help you win. But Wajakoya alikuwa solo. Unaona, na hiyo ndio kitu iliangusha ukot, iliangusha hata Abdubadida. Dida was a very good guy. He was talking everything vile inafaa. But Dida is just one man. Mpaka kitu ifike mpaka kwa MCA. Unaona? And that's why the things fail. But sasa nyinyi kama wa Kenya tusikizeni. Point yetu si sasa hiyo team. Yes, Chris ameifafanua vizuri. Ana ni team ndio ifike mpaka kwa grao. Ndio hii sense yache tukubaki na msemo mmoja pekee yake. Juezi. Je, kama tumeileta ultimately pia itabidi akuwe na presence
in Budalangi. Yeah. Ako na presence Lamu. Unaona? You can't win a country from Nairobi. Through the media, social media. Kwa nini iliangusha anaitwa nani tuna Westmaker? Alikuwa anaitwa Peter Kenneth. Peter Kenneth had the eyes and the voice of people who are intellectual. But hakuwa na presence kwa ground. But truth be told, as much as Chris atamweka hapo jaribu kumulikisha kama taa, Peter Kenneth was another two. Afadhali sasa wajakoa 1 billion times. Because this guy killed our football. Aliwa back in the days, I don't engage into his personality, but the way he ran his campaign, he won the hearts and minds of a certain amount of people, a certain group of people. But here pia the same thing that has been happening in Nairobi again. Same with Peter Kenneth. Alijaribu tu na hiyo na tukakuja huyu mwingine anaitwa nani? This other person huyu mwenye alisimama na Sakaja. Kuna wase wa votigi in Kenya. Na hiyo tuseme tu kweli, tumesema tunafungwa vitu kweli. Mababi wengi in Kenya wanaga time ya politics. Hawa wanajuaga they'll just buy their own way. Sawa, they don't even vote. Tulicheki mpaka ile time ya Kathy Kilonzo. Unajua, hakuwa mpaka na voters. Unajua hiyo ndio ilibidi atolewe ndio Mutula aingie kwa mix yake, because hatukuwa tukijua Mutula aingie after the Kalonzo father died. So unapata point is Kenya najaribu kusema hapa ni hivi, Chris. Unaona vile Chris anaipanga. Chris akona mpango poa. But with the era of social media. Sawa. Hata na Githeri media. Kuna Githeri media na kuna social media. The Githeri media ni yenye tu inabonga vitu zitusaidie. Wako tu hapo. The big media houses, you know. I won't name any because wanaweza wakanifuata. But tukifika kwa social media. Social media today inasema kuna boy sahi ako huko Budalangi na ameupunch. Sawa. Naona kama mwingine anajitaga sijui 1 million. Unajua huyo Mkenya 1 million. Jamaa fulani anakuga wa Trans Nzoia. Unashika wachalia amepiga tu ma YouTube zake, hata sifikiri Nairobi anaenda. Nairobi ni once in a while. Anazipigia tu mtaa na zimemtoa. So point is, pia sisi wa Kenya tunajua, si ati hatujui. This population do understand a lot of things. Unajua Chris ako na power ya kuongelesha wasao kwao, jua na msikizaga, pia kirudi huko anarudi gina mazuri. Point is, until you start looking at the third option, no matter how bad it might look, tuache tu kuangalia the soft options, because I call them soft options. Kama sahi hapa mimi na Chris tuna grind sometimes kukambaka kurekodi kitu. Why? Si ati hii kitu inatulipa. It's not paying us. Yes. But tunakam hapa regardless. We are committed to the idea. Thank you. But anyway, tutaongea mpaka kesho asubuhi. But me at the end of the day ni ultimately hata huyo third option he just needs a structure. Na hiyo ndio kitu hata inaua Kawera. Kawera alipita katikati yao. She did not have akwa na foundations on the ground. Wazako na foundations on the ground ndio natumia sahi kumfrustrate. But okay, bottom line, but pia for Chris tena, it's still a wide thing. Is Kawera doing the right thing? No. No. We are not going into the characteristics. I am saying about the political dynamics. As much as magavana wengine wote wako na fight zao. Hata umse wa Nandi mwenye tumeanzisha historia yake ya Cherargei. Wako na their own issues. But the fact that kuwa independent Kenya, my friend, the voter is still not mature enough. And that's why we are telling the voter akwe mature enough. Angalia say from a wider perspective. Tunasema as much as tupia ni third party, because ni third option. Point yangu ninajaribu kusema hapa na Kristo hataki kubai point. Ni ati huyo mse wa tatu pia. Tukifika kwa grao anafanya the right things. Kama ule jamaa mwenye alikuwa Meru alicampaign sijui na Muguu. Did he do the right things wakati aliingia in parliament hiyo time ya Uhuru Kenyatta? He did not. Inaoneshana chini despite alikuwa frustrated or anything. Kuna ile kiti inakujaga na governorship. Unaona kama sai Kawera does not need I need tunamwita nani Kiraitu. Unajua need mse kama Peter Munya because there is a kiti that comes with it. Ndio tumesema hapa role ya Senate Kawera angekuwa sahi Senate, ungekuwa ukisema hivyo mimi ndakubali. Because hiki kitu haina hakuna kiti yoyote unapatiwa, haina kitu imeprotractiwa hivi ikasema umse ako kwa hii box na anafaa kufanya hivi na hakuna mse anafaa kumquestion, umeget? But tukienda hapo mbele sawa Kawera herself
because kuna ile do anaokota first and foremost kuna do anaokota kutoka Meru sawa whereby yeye ndiye anaitumia revenue collected from Meru itself okay alafu sasa tutoke nje do yenye inaletwa na the national government the cake yenye inagawanio kila mtu kwa the 47 counties unapata yeye pia is she doing it right truth be told 1 year down the line it's a no and that's a fact. But no, anyway, you tutaendelea maganya. That's all you have for today. Hii tutaendelea kwa tutakuwa na like 6 more episodes of this. Hapo itaenda unaona zile my live stream. Zenye unapata watu wameongea for 6 hours. Sasa bado wako hapa. Niliwaacha leo jana. Bado wanaongea. But it was a nice debate na nilipenda vile leo Deacon Chris aka Pastor Chris aka Google but unajua tuko hapa mind you one thing hizi episode zote tunapigia Mexico atulienda tuna hii setup tumeingia tuko El Salvador na mtu asikudanganya ati setup sijui ati ni ya Kenya tulitoka tuna hii concept ndo tuwachanganye we still in Mexico Kila kwanza kesho napigia didi na makofia na maparasi telling me nothing cowboy me